Sema. Naoma sana. La. Hiyo ndivyo kunaendaga. Wezi kosa mtu wa kuinterrupt obvious. Sisi tunataka kujua lessons gani watu wamejifunza. What lessons? Unakujia simu yako lini? Hello. Ni aje watu hapo? How are you, my good people? Today we are talking of lessons which maybe sometimes at night occurred and you learned yourself a lesson. Ni lessons gani banze mmejifunza tokana na nini? Disaster yenye imehappen labda usiku na nikakupata off guard, ni kitu kama gani hivi yani mtu umejifunza ni nini? Somebody was interrupting and I was on a live stream and he didn't know, like somebody is calling and yeah. So kuna venye nilikuwa nasema like ni nini ishawahi tokea huku mtaani kwenu na ikakufunza a lesson. Nasema a lesson. A lesson mazee, ikakufunza lesson moja yenye like me naweza relate like last time hapa mtaani wakati kulitokea moto, hiyo gas explosion. For those people who don't know, this is the place where the gas explosion happened here in Nairobi at Embakasi area. So in our area here, when the explosion happened, it so happened like it was late at night, and there are those people usually they sleep naked. If you are hearing me, if there is you can hear my sound, you can write down here and say like you are hearing me. So there is like, you know, I'm just by the roadside and I'm operating from my workshop and people are passing and they're just waving at me. So I was just saying like there's these things like people do sleep naked at night. So unapata wase wanaenda wanalala ndete, wase wanalala hawajavaa anything and you are just sleeping at night, alafu kuna moto inatokea and they are just there sleeping at night. So it so happened like wakati kuliripuka moto usiku, alafu wase walikuwa wamelala wakiwa naked. So hiyo kitu somehow ilinifunza a lesson like sometimes mtu anafaa kuwa umejipanga at night. See? People walikuwa wamelala naked. Can you imagine? Umelala naked, all of a sudden kijiji inaanza kuungua. Alafu unajua saa zile sijui. Alafu si unajua kuna kale kashetani huwa kanakuja saa hiyo wakati kuna ka confusion kana kick in. Saa zile kumewaka ama kumetokea emergency. Yaani unatafuta nguo zinakosekana, you see? Like unajaribu kutafuta nguo unakosa. So that's what I was saying, like what emergencies, what do you learn? What do you learn from emergency? Some emergency things which do happen at night and like it is at night and something happens and sometimes you can't find even your clothes, like you've just woken up at night for an emergency and you can't find your clothes. What lessons do you learn from some emergencies occurring at night? So you can write your comments down below and
we just chat and like ni nini ile ishawahi happen, kitu gani ishawahi happen usiku ukiwa umelala and yani ikakufanya kwamba ukasoma lesson fulani. Ni kitu gani hiyo ishawahi happen kwa your life and it was at night or it was unplanned for? Kale ka emergencies. There are some emergencies which just happens at night and you just find yourselves like you just slept naked and you can't just find your clothes and I don't know what you can do in case of this situation. Like you can't get out because you are naked, you don't have anything. And like when the emergency of fire happened here in this slums here, I witnessed several people who came out naked to the streets and they couldn't find their clothes. I don't know what happened. Like people came out and they were not wearing anything. So if you can hear me, you can wave and even you can write your comments down below and let me know if my sound is clear. I can see several people online and you can say hi. You can wave to me just to make sure like you can hear me. Because now we are discussing like what emergency lessons have you learned from something which happened at night and something awkward happened to you, like maybe you couldn't find even your phone to call somebody, or your house, you just locked your room from inside and you couldn't like find the keys or something. So you can just write your comments down below and let me know like how did you go about it. How did it happen? And such things. And at what time did it happen? And how did you go around about it? So you can write your comments down below. I can see people are online. I can see several people. You can say hi so that we know, or I know like who is watching from the other side. So that's what we're discussing today, like what type of emergency which just happened to you or to your neighborhood and you couldn't find something which will help you, like clothes, keys, or maybe you couldn't find your phone. You see, like last time when the fire explosion happened here, you could see like women coming out naked, even men. And like I can remember like there were women who were running away from the scene and they were naked and you could see like they had sustained some injuries, like they had burns all over their body, like, but still you couldn't like help because they were naked and you couldn't see like on how to help them. You see, people came out rushing because people were traumatized. They were running away from the scene and maybe they were woken up at the middle of the night because this happened some few minutes to midnight. And most of these people, maybe they are used to sleeping naked, so they couldn't find their clothes. So people are running all over. So like you want to help, but you cannot find a way. Like me, for example, I'm a man. I cannot rush to help a woman who is totally naked. She has nothing covering her body.
and indeed she needs to get help, but you couldn't help because they didn't have anything at all, like you couldn't help them. Hakuna venye ungesaidia mtu hajavaa nguo, ako hivyo, ako yaani hana nguo zenye zimemkava mwili wake, ametoka hivyo, ametoka mbio hivyo, ametoka kwa nyumba yake akiwa hivyo. So I'm by my shop and the guys here, that's why you can see like they are somehow interfering with my live stream. Andre, yes. Nini unaongea kwa live stream yangu? Ziko sawa. Maliza shughuli yako uondoke bana. So I'm just trying to talk to this fella here. He's doing something and he's interfering with our story. So like I was saying, how can you describe such an incident? Like umetoka kwa nyumba ukiwa mbio na unahitaji usaidizi. Mtu umetoka mbio, moto imetokea labda kwa plot yenu, inachoma nyumba. I've witnessed less than a month 2 fire incidents. The first was that explosion here in the slums, and then this most recent happened very, very close to the place where I live, and fire was burning some houses somewhere near to where I stay, and people were running away from the place, and it just happens like maybe you have your documents in the house, maybe your academic certificates, or some vital documents like passports, all traveling documents like passports and your identification documents, and it just happens like a fire outbreak has just happened. Just an emergency, and you need to save all those things plus everything you have in your house, like your beddings, the furnitures, and everything. You see, like in the slums, most houses are made of iron sheets. From like the roof is for iron sheets, and the sides, for example, like these ones here, you can see like these ones. How do you cope with that? How do you cope with that? Because I'll just call these ones structures because they are not permanent structures. Maybe like if fire burns or if fire breaks at one room, maybe you cannot contain it in one room. So like sometimes you need to secure your documents like title deeds or your academic certificates. At the same time, you need to secure your everything you have in your house. You need to secure them. What do you think? What are lessons? Because sometimes unapata when you are trying to rush maybe your furnitures outside, there are these guys who come like they want to help, but in the real sense they have just come to steal. You put you have just secured your TV set and you have put it outside. There are those guys who come like they are helping, but in the real sense they are coming to steal from you. They just pick and run away. They just pick maybe your TV set. You have just put your TV set out there. These guys who are just there to steal things.
You have just secured your TV set, you have put it outside. There are these guys who come and pick it and they take off. You have just brought your mattress outside. Remember, we are discussing a topic of what emergencies you have learned from maybe fire outbreak at night or something, and you are trying to save the situation. Maybe you want to save your life, and it just happened that fateful night. You happen to sleep maybe naked, and there are these things which happen, like you just can't find your clothes because maybe it's dark, and at this rushed moment you can't just find maybe your trousers, your shirt, or maybe you can't just even find anything, and you want to save your life. Remember, it's something like a fire outbreak or an explosion which has just happened, like it happened here. And I just witnessed the people coming out naked. People are running away naked, and others were even not wearing anything. People are running and they just cover themselves with just anything they could find. Mose? So people are running away, just trying to cover themselves with just anything they could find. Others, men were just coming out wearing skirts, and even others were just coming out naked. It just happened like they needed to get help from somebody, maybe to help them with something to cover themselves. So like, what have you learned from these emergencies? And if you can hear me, you can say hi. If you can see this live stream, you can say hi, just to make sure like you can hear me talking, because I've just realized some live streams I've done at the past, and you can find like I don't have like there is no sound. Unataka aje madam? Si ile TV yangu yenye nilikwambia, niliambia msichana alete na kuleta. Leta kesho. Kesho? Yeah. Andre, umemaliza chenye unafanya? So that's what I'm discussing. I'm just by somewhere, and these friends of mine are doing something, and that keeps on disturbing me. Andre, nataka umalize hiyo kazi yako uondoke hapa. Of course. Yes, you want to say hi and you're shaking. And you're shaking and unataka kusema hi. Are you my friend? Hey, kwanza Andre, wewe sijui hiyo siku ulikuwa wapi? Hiyo siku ulikuwa mlevi. Alikuwa melala. Alikuwa mlevi. Nililala. Wewe unakosanga kwa mlevi. Si nilikwambia nilichapa mapema. Ulikuwa umechapa. Ulikuwa umepiga kitu mapema. Mapema. Saa 5 na mimi mapema. Mimi na siku ulikuwa umekaa kwa umechapa. Mapema saa 5. Hiyo mambo ya kukesha. Mambo ya kukesha. Alafu moto ya gasi ilikupata wapi? Sina mambo ni kule mlala. Bibi anakuamsha kama bibi hajakuamsha. Kama bibi hajakuamsha ungeungua. Ilikuwa nini? Kama bibi hajakuamsha moto ingekuchoma. Ngoja kidogo. Andre. Angalia amuze ningejamuka yeye. Unajua watu walikuwa wamepigwa mastambu kwa uso. Alafu wewe watu wanasema wewe ulipoonea wapi? Wewe suspect wewe labda huko mtaani huko umeenda kunyemelea somewhere. Good. Unajua wale watu wakuungua huko mtaani labda wakukua. Area. Alafu unapata mtu wa Kayole yako hapa ameungua Kisogo.
Ati mtu Kayole anaungua. Unajita mtu wa Kayole anachipata aje huku sasa? Mtu wa Kayole anakuja hapa anaungua kisogo. Ati alikuwa anatoka wapi akiwa huku mradi? Alikuwa anatoka wapi? Wezi. Tumesikia moto iko, sasa wamekuja sasa. Lakini sasa wale wengine walikuja wengi walikuwa ni wezi tu. Ni wezi. Wezi ndio walichomeka sana. Wezi ndio walikuja kuchomeka na wenye walikuwa wanang'oa sire rimu za magari zilikuwa zimeangi huko kwa mawaya za stima. Manze. Na venye tulikuwa tunakimbia, unakutana na mtu hana nguo. Si ndio nasikia watu wengi walikuwa kuna rafiki yangu alikuwa anakimbia. Aliniambia alitoka mbio. Ile kitu alifanya ni alienda kupata shati, alipata shati. Shati ndio alipata kwa plot nyingine akachomoa, akaingisha miguu aliingisha hapo kwa mikono. Akajifunga hapa juu. Unaona? Sasa that's what we are just discussing today. Hebu ni angalia kama imeshikana hapo. Nikuangalizie. Umeichoma vizuri. Uko unachoma ngapi? Zote. Nachoma zote zimechoma. Na mumeweka hizo TP zikiwa zimeangalia mahali zikiwa zinaangalia. Kwa sababu kuna negative, kuna positive. Umesiangalia? Okay. Unajua hii haiwezi. Unajua ni 2030. Sasa 2030 na hii haiwezi kakauka. Hii haiwezi kwa inaangalia huko. No, unajua ni nini? Kuna TIP 41 na kuna TIP 42. So inabidi mpaka usiweke mahali zinafaa kuingia. Unapata moja ni ya positive, nyingine ni ya negative. Ni sawa kama umeiweka. Hata nyingine ilikuwa Sayona. Sayona. Umejuaje? Si Sayona ndio inatumia TIP. So ndivyo hali ilivyo hivyo. Andrea anataka kuwasalimia. Ananiona kweli? Kwa nini wasikuone? Yes. Huyo aliponea alienda kuona mpango wake. Just joking. Well, that's what we are discussing today here. I'm just discussing alone here at my workplace. Like I was saying, like people just got injured and they were scampering for safety, and some of these people were naked and they were trying to run away. Yes, my friend. Sema. Kama namaliza hii live stream ni 1 hour 30 minutes from now. Sawa. Wewe endelea kungoja, there is a guy here wants to talk to me. Unasemaje hiyo siku ulikuwa umeenda wapi? Hiyo siku nilitoka mbio kama shetani. Ati ulitoka mbio kama shetani? Kwanza nyumba yako iko next na mahali kulitokea explosion. Ulikuwa umevaa nguo wapi? Nilitoka na boxer peke yake bwana. Ulitoka na boxer peke yake. Hiyo shida bwana ilileta maafa sana. Kwanza watu, kuna mtu alikufa kwa nini kwa plot yenu? Wawili. Kwa plot yenu watu walikufa wawili. Moses. How are you? Moses watu walitoka, huyo alitoka na boxer. Mimi nilitoka na boxer hata bila kiatu bro. Labda ulitoka na boxer pikipiki. Boxer nguo ya ile ya 100 kwa soko. Mimi ila kitu iliniweza nilijifanya mimi ndio Rambo, nikaenda kuchukua picha. Wakati nimechukua picha ukalipuka hiyo story maze. Wenye nilianguka kwa mtaro ya sewage. Nataka kutumia mita. Yes. Kama hujalala na nguo Moses, inabidi ukitoka usiku unatoka kama, yani sijui kama unaweza toka aje, kwa sababu sasa watu wanataka kujaribu kukusaidia.
umeungua, labda waite taxi, alafu unapata labda ni wamama peke yao. Sasa unajua watu wanashinda kusogelea, alafu inabidi utoke mbio. Hebu nisakaredia, hebu nione hiyo karatasi, nione hiyo pepa inasemaje. Ndi kwanye karate parent. So what a problem. What a problem. Wana utingo go safe. Ni ad. Mose nasikika hapo. Niambie kama unasikia hiyo sauti hapo. Kwa sababu sasa saa zingine nafanya live stream zingine. And you find like sauti ni hakuna. Kama most recent nilifanya live stream nyingine, alafu nikapata like 50 minutes hakukuwa na sauti. So if you are watching this, unaweza piga ka like hapo, uniandikie comment hapo kama unasikia hiyo sauti, kama hiyo sauti inasikika. So we are just coming live to you from this place of ours where the explosion happened. Ni Muradi. Yeah, pale ambapo watu wanalipukaga na gas. Watu walifikiria ni movie na actiwa, wakafikiria ni mtu ana act movie. Sasa watu wakakimbia kuwatch. Mazee ile nduki watu walikuwa wanatoka, unakimbia mpaka unasema hata kama sasa ni Mungu acha anichukue tu. Unakimbia unachoka, unasema acha Mungu anichukue. Kama hivyo ndio wameona. Chikora ndio waka na sisi ki. Lakini aswani ya no. I'm not in that position. Andrea tena anaenda wapi? Andrea hajamaliza kutengeneza motherboard. Anaenda wapi tena? Andrea tena ni nini? Hizo views zenye ziko hapo kwa diodes. Hizo views obvious zinakuwa zimechapa kama hizo nini, hizo transistor zimechapa. Obvious hizo views haziwezi survive. Wewe weka cross wire hivi hapo kwa wire. Kwanza hiyo wire. Short. Stand moja tu. Kutoka zote siunge zote ziko sawa ama fuse moja iko moja. Moja si muonyesha Kenya yakako sawa. Anini afanye nini? So that's how it happens maze. Andre, baada unasema wewe ulienda huku kuchomeka magoti. Nilikimbia. Na venye wajamaa walikuwa wanakimbia pale wakisema, unajua kuna wajamaa walikuwa wanafikiria ni moto ya kuchoma vitabu. Nani ndo anakujia socha? Moses. Nani ndo anakujia soja? So Mose, wewe ulikimbia, ulisimama wapi ama ni incidents gani ishawahi kupata usiku ukiwa umelala? Labda wewe ni kati ya wale wazee ambao wanalalanga kama wajavaa kitu. Alafu moto ikitokea usiku unakosa nguo mahali ziko. Unatafuta nguo unakosa usiku. Francis yako utawala. Francis kwanza watu walikimbia waliishia nini? Ati ulisahau bike, kwani bike ulisahau wapi? Bike ulisahau wapi? Ati usikii, by the way Mose alikimbia, ile kitu alifanya ni waligongana na nini? Mose alikimbia wakagongana watu wa motorbike watatu.
akaacha bike chini, akapandishwa na mwingine, akasahau pikipiki yake chini. Akifika huko mbele ndo anakumbuka pikipiki yake ameacha. Anarudi kuchukua. Mose. Mose kwanza wewe Mose. Hey, Mose aliacha kwanza mlango ikiwa iko open, akakimbia. Alikimbia mpaka akachoka, akaacha hata viatu chini. Mose wewe tunaweza relate. Mimi nilirukia kwa sewage, si unakumbuka? Mimi nilirukia kwa sewage hapo ndo iliniokoa, ndo ilifanya sikupigwa patch kwa kisogo. Otherwise hii kizogo saa hii ingekuwa imechorwa kama map za East Africa. Uko unakutana na mama hana nguo, alafu unasema hebu tujaribu kuita emergency, alafu mlipuko ingine inalipuka. Nakumbuka tukiwa ile side ya nini, ile side ya Emirates on the other side of the road, alafu mama akakuja kama ameungua bana na ana nguo hata kidogo, alafu tunajaribu kujadiliana venye tutaita motorbike mpepe, alafu all of a sudden tena kukalipuka. Hata yeye huyo mama sijui alipotelea wapi, lakini ayopo alipona labda, kwa sababu hata nisingejua ni nani, kwa sababu ilikuwa kwa giza. Lakini ile kitu nakumbuka, hakuanga nguo, alikuwa ako uchi kabisa. Alafu sasa amekimbia tumsaidie. Sasa ile tunasema tuite boda at least impeleke OC. Tena mlipuko ingine ikalipuka, tukapoteleana mpaka yeye, lakini ayopo aliponea. Unaona vitu kama hizo, such things ndizo zinafanya maybe tuanze kujiuliza, how prepared are you, ama ni lesson gani umejifunza ukiwa umelala usiku na emergency itokee ghafla tu, yani there is an emergency. How can you go about it? You're just naked there, you're not wearing anything, and then all of a sudden there is an emergency of fire outbreak, and you need to get out as fast as you can, and maybe you aren't wearing anything, or you need to reach to your phone and escape, or you need to secure your belongings like beddings, furnitures, your certificates, academic certificates. How do you go about it? Unafanyaje? Kwa sababu hii ni kitu imetokea ghafla na uko umechipanga. How do you go about it? Mose, unakuanga umelala ukiwa uko aje? Can you describe? Unakuanga umevaa nguo ama unakuanga umelala kama venye ulitokea, venye ulifika duniani yani? How do you go about it? You are trying to secure your academic certificates, your ID, your passport, and there is fire outbreak. Or maybe you just locked yourself inside, and you are used to locking yourself inside and putting some keys somewhere else away from the lock. And there is an emergency at night. And I don't know if it's Satan or we are just trying to blame him, or I don't know if Satan is he or a she. You are trying to blame him. Let's assume it's him, and you just can't find your keys, or you just can't secure your documents fast enough. How do you go about it? Unaendaje? Mose, sijaona anything. Kama bado uko online, sijaona umesema wewe unaendangaje. Kwanza ukiimagine huku mtaani tunaishi ni nyumba za mabati, alafu sikianza kuungua sinaungua kama karatasi. How do you go about it? Unaweza chitoa aje? Ni lesson gani umejifunza kulala ukiwa umevaa overall kama watchman na gumboot kwa miguu, ama ni aje? How do you go about it? That's what we are discussing. I'm seeing several people
are online, but only one is active commenting. I don't know. You can just even wave so that we can see you. You just getting this live stream from us, or you can hear us. You can see it's evening and kids are just coming away from school. It's evening. It's around. It's 16:08, 4:08, and kids are coming from school as we are just trying to see. You can see school funds are just going away. Yeah? Estimana kiera wekere bo mo ino maswa koruga. Esi miera le tango chacheli. Hey. So eh, hapa hakuna venye naweza kusaidia baba. Kwanza wante tino batela api wewe visit laptop ingine na roho utana kwa ngasho na tingo. Kuna mtu anataka tena anafanya shida kurudi mpaka. So ukipata shida ndo unauza lapi, unaniusia lapi tu niende nikafanyie. Kama live stream kama hii nafanya, ningekuwa natumia hiyo lapi. Sasa kwanza kuna njaa ya nini? Nani ndo ako na njaa? Mimi ndo nakupeleka huko. Wewe ndo uko na njaa? Mimi nisingie tumbo kwa mbaya. Lapi ambao ni mpya ama nini? So tuko live stream sasa. Saa hii unajua niko online. I don't know ni nani sasa. I'm not even getting ni nani. Unajua ile simu nilitengeneza, kuna mtu ameniipia kwanza that phone. Uko na nini yake? Documents zake. Kuna mtu aliniipia that phone and I'm tracking him down. Yes. Timbo at least I don't have. No, I don't have money. That's what I will say for now. Saa hii ni kunasti mbaya sana. Ni kunasti ile mbaya. Mwani mpaka tumeamua to discuss planning issues hapa online. Ni kubaya sana. Acha nifanye kitu hivi ndio watu wanione. Nikidiscuss hii issue ya mtandaoni. Saa hii I cannot help.
this one. Let me remove this. And hapo unanisikia Mose? Unanisikia hapo? Kama unanisikia unaweza niandikia hapo maybe. Ni venye nimeweka mic. Kama unanisikia unaweza niambia, kama unisikii sawa. Sawa, nilikuwa nimeweka mic. Hii mic saa zingine inanisumbua sana. So I've just removed the mic. I was just using my mic, this one over here, and it seems like it's not compatible with the live streams, because most of the live streams I've done I ended up like some of the several minutes without sound or anything. So like I was saying, umejifunza nini mazee? Hamilton, nimekuona hapo, niko chonjo. Kama niko chonjo sasa tunaweza endelea Hamilton, and thank you for joining my live stream. And Mose is there, obvious. Mose can attest to this. Like when the explosion happened, Mose was scampering for safety, and he even forgot his motorbike behind, only to realize after some meters or some kilometers away, like he had left the motorbike back at home, and that's when he came back to pick it. When I think when he came to pick it, I think some dust had settled. All there was no some explosions at that time. So that's when Mose came back. So like I was talking, like what lessons do you learn from emergencies? Like mimi nilijifunza sitawahi enda tena kwa mahali kuko na explosion. Livarona an explosion, hata kama ni moto ya stove inawaka mahali na imelipuka, siwezi enda huko. Because what I saw, nilikuwa nakimbia. Yani hiyo explosion ili happen, nikaanza kukimbia, na venye nimekuwa na kitambi hivyo sasa nilikuwa nakimbia mpaka nilifika mahali nika give up, nikasema kama ni hiyo moto acha inichome. Lakini all of a sudden nikaona mtaro ya sewage, nikaona acha nirukie hiyo mtaro ndani, and that's how I saved my kisogo. Otherwise hii kisogo ingekuwa imepigwa stambo hapa nyuma, na labda mgongo ningekuwa nimechomeka sana, kwa sababu wakati niliruka kwa hiyo mtaro ndani, wakati nilitoka hapo, nilipoanza kukimbia, nilienda kama nimepata wale jamaa tulikuwa nao wenye walikimbia mbele yangu, walinishinda, walikuwa wanajua wako na mbio. Visogo zilikuwa zimeungua bana, na manguo zilikuwa zinatoka moto. Ile explosion Hamilton ni ile explosion ya recent ya nini ya mradi. It so happened here. Acha nigeuze hiyo kamera mbele nikuonyeshe. Hapo mbele mahali unaona hiyo taa hapo, ndo nilikuwa nimesimama mahali kwa hii kioski ya Airtel. Hapa ndo nilikuwa nachukua hiyo video hapa. So hiyo explosion wakati nilikuwa nachukua video hapo, na unajua kutoka kwa hii taa ni like some few meters. So acha nitoke hivi maybe ninaweza ona. Some few meters from here. Unaona, acha ni zoom. Hapo mahali hiyo, hapo nyuma mahali kuna signpost ya red hapo. That's the place. So like it so happened nilikuwa hapo so nilikuwa nachukua video nikiwa hapo karibu. So ile kitu ilinisaidia tu ni venye niliduck kwa maji, otherwise ningeungua kisogo venye wajamaa wengine unaona wamepigwa patch mastamp hapa mtaani za kisogo, kwa sababu walikuwa wanatoroka, walikuja kuangalia wakati waliona ni kunoma. Yes yanda vichangu akandara waka kwanza tiandara waka hiyo mali safi. Madam, nataka nikusaidiaje? Yeye utaiacha ukujie baadaye kama nimemaliza chenye nafanya. So hivyo ndivyo kulienda. That's how it went Hamilton. Okay, that place looks so busy. Hatari sana.
Na hata unajua hata kama unasema it's busy, ile kitu ilisaidia this place watu wengi hawakuchomeka Mr. Hamilton. It's because it was at night. It was almost at midnight na so many people had gone to sleep. And it happened like so many people are not around. You know our culture, our behaviors on how we do. Like where there is a disaster, we just run to it, just to see. So it happened like several people had gone to sleep. So some few who wanted to come and see are the most people you can see, like who got burnt. And when the explosion happened, they tried as hard as they can kujaribu kukimbia. Na unajua huku Nairobi tumezoea hata tukimbiagi. Tumezoea hakunanga kukimbia, so it happened like watu hawajui kukimbia. Ungepita hapo ungepata viatu mob sana zilikuwa hapo chini, ungefikiria viatu uso hapo. Viatu zilikuwa chini mob. Watu walikuwa wanakimbia, anaona viatu ndizo zinamzuia kukimbia, anaacha viatu chini. There are several shoes, like let's say like hundreds, if not thousands of shoes which were left behind. And just like God alisaidia sana kwa sababu hiyo gas haiku leak for that long. It leak tuseme like 28 minutes or 30 minutes at most before it exploded. Nasema kama vile inge leak tuseme like 2 hours silent into the night mpaka kitu kama saa 8 saa 9 usiku alafu kalipuke. Hey, sijui kama huku kungekuwa ni kama cemetery. Maybe ingekuwa kama place watu kumelipuka halafu watu wakakosa kupatikana, halafu wakaamua kuweka kama pale Sachangwani, wakaweka kitu kama majina, wakaandika majina kutoka juu mpaka chini, so and so used to stay here and they couldn't find it, kama cemetery tu yani. Mose aliacha even my shoes silipotea manze. Mose alipoteza viatu zake. Mose hata siku hiyo atungesikizana kwa sababu nisingempata. Tulikuja kutafutana after 3 days. Mose I think nilikutafuta after 3 days. Sijui kama ni the following day ama after 2 days. Maybe nilikutafuta sijui. Hamilton anasema poleni. Na hiyo kesi iliendaje ama it is still in court? Kesi iko still in court. Kesi iko kotini, lakini unajua watu wameungua. People died here. Several people died in fact. And so many people are injured. Several people are injured. Mose anasema nilimtafuta after 3 days kwa sababu atunge communicate. Simu yangu ili nini? Simu yangu venye nilidive kwa sewage iliharibika mic. Atungeweza kucommunicate, hata wifi hakuwa ananipata kwa sababu wao walitoka mbio nduki wakaacha hata mlango wazi. Wakaenda Utawala, walipanda gari. Unajua hiyo time ulikuwa unapata mtu yote unamwambia nipeleke, mtu anakuuliza unataka nikupeleke wapi, huko unaenda. Unamwambia huko unaenda. My wife na kids walipelekwa kwa police station Miango police station. That's where they slept until the following day. Tulionana the following day saa 8. Na saa hiyo wako wanataka kuja kwa sababu walikuwa wananiuliza moto imezimwa. So they couldn't come. So that's how it happened. So watu wamejifunza lessons mob. Sijui kama, lakini Wakenya ni ngumu sana. Ni hard sana Wakenya wajifunze lessons. Kwa sababu unapata like recent tena venye kulitokea moto, still people rushed to the place and even people were stealing doors from those houses which were being burnt. Hamilton anasema si kuwa huko, lakini it sounds chaotic and very frightening. Yeah. Saa hii hata kale kadota kangu kadogo kako 2 years and 3 months na akajua kuongea vizuri vile, lakini ukisikia saa yote anatacha moto ya gas, unasikia anakuambia moto ya gas, anatacha Miango station because huko Miango police station, that's where they spent the night.
at Mianga police station. So you can imagine they just spent it there like since saa 5 usiku moto, wakati ya moto ya gas ili explode mpaka the following day saa 8 mchana. That's when they came back home, and they only came back after me assuring them like it's safe now. They couldn't come back, otherwise they didn't want to come back. Hata most recent wakati moto ilitokea nyumba sikuwa zinaungua, walitoroka wakaniacha, they ran away, wakaniacha hapo. So I had to look for them. Ni wa convince kwamba moto umezima after fire engines zilipokuja. That's like 2 weeks ago. After moto ingine ilitokea. So that's why nasemanga saa zingine au prepare dawi in case moto utokee usiku, au prepare dawi. Ama sisi ni wale watu wa kulala ndete, unalala ndete halafu moto ukitokea unatoka siaka. Watu wanashinda venye watakusaidia, instead wakusaidie wanakuona, wanafikiria ni mwenda wasimu ama wanafikiria ni ghost, wanakimbia. Instead wakusaidie pia wanakimbia kwenda mbele, unawakimbilia nao wanakimbia kwenda huko mbele, kwa sababu wanaona maybe wanashinda venye wanaweza kusaidia unaona venye ina happen, watu wanashinda venye wanaweza kusaidia. So this guy is disturbing my live stream. It's okay anyway. So that's how it is. That's why I'm just asking like, how prepared are we in case something happens at night, something which needs you to run for your dear life. You see? Juu watu wengi waliungua, watu wengine unajua saa hii wameungua up to kwamba hata hawavai nguo. Sijui sasa hao watu ni kama walikuwa wanaungua wakiwa hawana nguo ama how it happened. Because mimi wakati nilikimbia nikaingia kwa mtaro ya sewage. Kuna mtaro imepita hapo kwa hii nini karibia na hii kioski hapo hiyo ya red. Kuna mtaro imepita hapo. Niliingia hapo nikadive hapo. Hamilton. Lakini joto ya Mombasa na nguo asiendani, itabidi munisaidie venye tu niko. Sio joto ya Mombasa ise. Joto ya Mombasa ni tofauti na hii. Si unajua joto ya Mombasa ni very different with this one. Najua hii ilikuwa ya moto. And unaweza enda pale ule jamaa kusaidie, kuna shop iko pale. So joto ya Mombasa ni tofauti na joto ya Nairobi. You see? Ama joto ya moto. Lakini sasa ukisema joto ya Mombasa ni tofauti sana. Hiyo ni ya jua. Unajua ya jua haiwezi kuchoma mpaka utoke ngozi. Lakini for this one, watu wa area walikuwa wanaungua kama nyama choma. See? Watu walikuwa wanaungua kwa sababu you can imagine the temperatures za LPG zinaweza kuwa like more than 1000. Na ukijaribu kuimagine those guys wenye wenye waliungua kwa manyumba zao, the pain they felt before they even died, it was so painful, so painful. You can imagine that. It was so painful. So that's why like we are asking ourselves, what lessons have we learned from what lessons do you learn from emergencies which do occur at night? Maybe they occur, you are not wearing anything, you are not covering yourself with anything, you just left, maybe you came from the bathroom and you just wiped yourself and you went to sleep, and all of a sudden at midnight the emergency occurs and you need to scamper to safety. And it happens like maybe when these emergencies happen, you don't find those clothes so easily because you are somehow nervous. Nobody has just changed the position where you just left your clothing.
It's only that you are nervous, you can't just find the clothes. You can imagine now if you happen to come out, how you'll be looking like. And people maybe will be laughing at you, and maybe they will not know like how the situation just happened, because I just witnessed that. And very most recent, just very close to my house, people came out to find some clothes, the old ones, and my daughter went out, akaenda akafika nje, akaona moto. Venye aliona moto, alirudi ndani na mbio ingine, akaambia mamake moto, na kuambia ile kitu niliona watu walikuwa wametense kwa hiyo nyumba. Ama gora wenire go gotara igo, you are just okay. That's one of my friends who got burnt, and I was just asking if he's okay or he's healed. So when the daughter came in and he shouted fire outside, you can imagine now the matter tensed, and it was adrenaline pumping action, and you can see how now she rushed out to see if indeed it was fire. You can imagine people are so scared and people are so traumatized by the incident which happened, and that's why maybe you should be prepared, because at night anything can happen. Anything can happen at night, and maybe I don't know, we'll be sleeping like soldiers with all our clothing and even shoes, because you might not find a very sufficient time to wear your clothing and your shoes, or you just run away barefoot. You just run away barefooted, and you can imagine you can't run as fast as when you're just wearing your shoes. So that's the situation. That's the emergency which we are talking of. Like, how prepared are you? How prepared are you in case something happens at night and you aren't prepared? You are not wearing your clothes. You just locked yourself inside. Your documents, you need to secure your documents, your certificates, your academic certificates, your ID, your passports, and fire is racing outrageously, and you need to secure your documents. How do you go about it? How do you do that? Mose, kama ingekuwa ni wewe ingekuwa aje maze? Mose kwanza wewe, Mose kwanza uko kwa ghorofa. Utafanya aje? Utashuka aje? Ama utakuwa unarusha watoto? Inakuaje? Na venye choche zetu hapa, hata gari iwezi pita ifike haraka. Magari kama Fire Brigade asiwezi fika, asiwezi access. These places are inaccessible. There are no roads, and if there are roads, they are so narrow. Even fire engines cannot access your place to put off the fires. How do you do? How do you go about it? How do you go about it? We are just having these stories because nowadays hakuna kazi. Kenya kumeenda kubaya, ni sijui ni kama watu hawana doo. Hakuna doo mazee, watu wamekaa hivi. So that's why we are just trying to chat over this. Like, how do you go about it? How do you secure yourself? What are the plans you have put in place in case of emergency? You are secure. You make sure like you are not hurt, your family cannot get hurt, and maybe you can secure your documents which you need dear in this life. Documents like land title deeds,
and even academic documents, and so on and so on. How do you go about it? Yes, we just having these talks just to make sure, like, maybe you have an idea now, you can advise us to go about this. How do you do that? How do you balance? How do you go about it? How do you tackle the emergencies which happen at night? Yes, that's how we go about it. That's what we do. That's how we chat it out. We're just trying to chat our ways. Like, how do we go about it? How do we do it? What can we do at night in case of emergency? How prepared are we? It's evening, it's around 16:35 in East Africa, and pupils and students are coming out of school. Pupils and students are coming out of school. That's why we are just discussing, like, how do you go about it in case of emergency at night? How do you solve the issues? Yes, msee, niambie. Okay, sawa. Niko poa. Niko hapa kidogo Asante. So that's how we go about it. That's what we do. That's how we go about it. How do you go about it, about the emergencies which occur at night, at midnight? Most especially these emergencies happen when we are not even aware, we are not prepared, and maybe some other people at their workplaces, and you just receive calls like, you see, at the area around your place where you stay, there is an outbreak of fire, and you just at workplace far away from where you stay. What are the lessons you have learned? Like, there is some times back when I was working at a certain factory here in Nairobi, and it happened like there were demolitions at a certain area, and at that night you can imagine, like, in these factories sometimes we're just locked inside by the managers. Once you come in the evening, you have just reported to the night shift, they just lock us inside and they leave. They'll be seen in the morning. And it happened like there were demolitions at a certain place, and these areas which were being demolished, we had our colleagues who we worked with just happened to come from the same place, and it's at night. You are just locked inside the factory. You just can't go out until morning, and you can imagine, like, how it happened. These people, all these colleagues of ours, lost their properties, their belongings, everything got lost because the houses were being demolished at night. And at this time of the hour, they couldn't come out of the factory because normally, as we reporting to the night shift, the employer locks us inside, and then he leaves until tomorrow morning around 7. That's when they just report back, and that's when they open doors for us to go out. You can imagine now, these colleagues of us lost their belongings on those demolitions which occurred at night, and they couldn't get out of the factory to go and secure their belongings from those houses which were being demolished.
It's only in the morning when the employer will come and open the doors from the factory for you to leave. And at this time of the hour, since the demolition started at around 7:30, and that by that time we had reported to work, and there were no notice which was given to the residents to vacate the places. And even if there are those notes given, sometimes the landlords tend to hide them so that the tenants will not see them. So sometimes they are not even, we don't even know like this place is earmarked for demolitions, because normally the landlords and landladies are the ones who are notified like these places are gonna be demolished. So people lost their properties there. So that's why I'm like, how prepared are we for emergencies which do happen at night? What can we do? Or how prepared are we for such? Maybe if you are staying alone and you're working at night, and maybe you can bring your relatives to stay with you. In case of emergency, they can help you while you are away at work. Or if maybe at night you are sleeping naked and it happens like there is an outbreak of fire around where you stay, maybe you have changed. Those are the lessons maybe you have learned, and you have decided like from today henceforth I'll be sleeping maybe in shorts and some vests, maybe to cover myself in case of emergency at night. And maybe if it's maybe explosions like this ones, you don't go near to these explosion sites, and even where there are fire outbreaks, maybe you don't go near, and maybe all those sorts of things. That's why we are like, what have you learned? What have you learned from this place? Hamilton was online, he said, lakini joto ya Mombasa ni na nguo asiendani, itabidi munisaidie venye tu niko. Unajua moto ya Mombasa, joto ya Mombasa, hiyo ni joto. Joto ni joto. Hiyo joto ukikimbia, unajua most of the times watu hawavaangi nini, wanakuanga wamevaa vinyasa huko Mombasa kwa beach. So hatuwezi sema hiyo ni kama moto ya Mombasa ama joto ya Mombasa. Hiyo sasa ni joto ya moto. Ile ukisimama utaungua. Unajua jua hakuna venye unaweza itoroka. Kama ni jua, unaweza enda uchikinge maybe chini ya mti kwa kivuli. Lakini sasa hii ni moto imetokea kighafla, ulikuwa umelala. Na hiyo siku ili happen ukalala uko Ndete. Unaona? Hiyo siku ili happen ukalala ukiwa Ndete, halafu moto umetokea. Itabidi utafute venye utajisaidia. So ni lesson gani unajifunza kwa vile kama hata hiyo kitu haijawahi happen kwako? Ni lesson gani wewe umejifunza? Umejifunza nini kutokana na huo moto ambao umetokea? Ama chenye uliwahi ona kime happen kwa watu ukasema hata mimi ni huwa nafanya hivi. Huwa maybe nalala uchi. Huwa nalala uchi usiku. Na ukaona watu wametoka siaka wakiwa hawajavaa alafu sasa wewe pia umezoea hivyo. Ni lesson gani umejifunza? Umejifunza lessons gani kutoka kwa unajua incidents nyingine nyingi? Watu kama sisi mara nyingi huwa tunaamini kwamba hiyo kitu inaweza tu affect hata sisi kama tumeona. Unaona kama venye moto ulikuwa unaungua most recent hapa, watu wako wanaona kama hiyo moto inaweza wadhuru wakiwa mbali, lakini it so happened the explosion spread so wide, ilichoma hata watu walikuwa mbali sana. So watu hawaamini masiku nyingi kwamba hiyo moto ikiungua wanaona kama ni kama moto tu kama zile moto zingine. So hiyo ndio tunajiuliza, lessons gani umejifunza? Umejifunza lesson gani na gani? Walianza kuangalia wewe unakaa
area code. Area code ndio hii. This is our area code, man. Lessons gani umejifunza? Umejifunza nini kutokana na chenye umeona? Umejifunza nini? Yay! Umejifunza lessons gani kutokana na chenye kili yako? Wewe umejifunza nini? Umejifunza kwamba uendelee kulala hivyo ama umejifunza Yes, of course it was very frightening. Very frightening. Kiasi kwamba watu wangesimama, watu walikuwa wanakimbia mpaka wanaacha viatu njiani. Watu walikuwa wanakimbia wanasahau watoto wao nyuma. Unaweza imagine unakimbia for your dear life mpaka unaacha mtoto wako nyuma. That's how it happened. So it seems like we are gonna end our live stream. Our live stream imeenda 1 hour 13 minutes. Maybe tunaweza end hiyo live stream hapo. Yeah, Prayo. Vipi Prayo? Nimeona Brian hapa, rafiki yangu mwingine mnoma tu sana. Vipi Prayo? Niambie baba. Kisii kukoje Prayo? Hey, niko poa Prayo, niko poa mazee. Najaribu hapa hii mtaa. Niko mtaani, hakuna kazi, nimekaa kwa kazi yangu hivi kidogo. Nimeona wacha nipige live stream kidogo. Wazee waniambie experience yenye wamegain kutokana na incidents zenye zimehappen. Zile incidents zenye zimehappen usiku sikakupata off guard. Maybe uko umelala ukiwa ndete. Kama huku mtaani wazee walikuwa wakati ile ya explosion. By the way, Brian, unajua explosion happened here at my place around. So wazee walikuwa wanachomoka kama hawajavaa kitu kwa sababu ya kulala kama hawajavaa anything. So it happened like watu walikuwa wanakimbia. So tukaona leo tu discuss hiyo issue. Usiku unakuwa umechipanga aje? Okay, unakuja attachment. Where? Circuit? Unakuja wapi nijue? Area gani? Unakuja area gani? Unakuja area gani attachment? Prayo. Sawa. Unataka nikuonyeshe hiyo area? Mahali kulikuwa kunalipuka. Ni hapo mbele mahali unaona hiyo kitu ya red hapo, hiyo area. Hiyo area ndo kuliripuka last time. Hapo ndo kulikuwa kunalipuka. Sijui kama ninaweza enda hiyo area kidogo nikuonyeshe. Acha nione kama naweza enda hiyo area nikuonyeshe. Ni aje warembo? Niambie. Nini? Alafu unaona ikiwa sometimes inajiandika 55 2 ina hang. Baadaye. Sawa, tutakuja baadaye. Sawa. Wewe pia umeonekana kwa live stream yangu, usijali. Acha niende hivyo, acha niende hivyo. Nikuonyeshe. Acha nirudishe kamlango hivyo kidogo. Acha tutembee hivi. Acha tutembee tuone mahali kulikuwa kuna lipuka last time. Hii ndio mtaa yetu. Acha nikuonyeshe. Kwa vipi? Acha tutembee hivi kidogo. Prayo, unafikiri utakuja lini?
Acha tukishuka hivyo. Acha tushuka hivi tuone. Sijui lakini kuna matanga inaendelea hii area. Unajua watu waliungua. Watu waliungua. Kuna matanga inaendelea hiyo area. Wafula wewe huko manze, nini sasa? That's the place. Naona hata geti ilirushwa mbali sana. Naweza ona venye kulilipukaga. That's the place. Kama unaona. So kuna kuanga kumechungwa na security. That's the place. Ati? Mimi nilikuwa wewe uliogopa ukapitia kwa geti huko nyuma ukaruka kwa matofali. Kwanza huyo alifunja nini? Niko live kwanza. Huyo hakukuanga. Huyu yeye alinini? Nini sasa? Tena unanionyesha kichiko. Yaani unaanza kuleta hii madoido hapa. Hii si madoido. Hii ni ile kitu ya ukweli, Nini? Wafula kwanza alifunja matofali. Wafula mlirudisha mliweka simiti huko. Nani hawezi? Mpaka saa hii kuko hivyo. Huyo alirukia akagonga akaona fence. Ukuta kama hii hawezi pita. Aligonga hiyo ukuta akapita na mabati ya wenyewe akaenda. Hizi si ni kuni tu. Watu ndo wameogopa hata kupika mandazi hapa sasa. Inakuwa shida. Kupika mandazi na ukubali na wasiwasi. Ati sasa si ni muti tu hiyo iwezi ripuka. Hiyo iwezi ripuka. Hata imesoma. Hata hiyo nawaka moto. Sasa ivai. Vai wakisa hiyo moto. Kwanza unaona hiyo geti venye ilipigwa mpaka ikatoka. Hiyo geti ililipuliwa. Ikalipuka mpaka ikatoka yote. Sasa hiyo ni socha alikuwa anachungaga hapa na hata anaenda siku mzima. Kwanza ukiona mtungi lori yenye inapepa iko round hata kama ni ya kupepa maji, hapo uendi kuomba kazi. Acha nienda hivi. Wafu. Ati nikiusa. Hii ni nishaiusa tayari. Nishaiusa hiyo. Hiyo bana ililipuanga hii place. Ana sililipukanga mpaka
Ona hii nyumba venye iliripukaga. Iliunguaga mazee hii nyumba. Ana. Hiyo ni rooftop. Unaweza imagine hiyo moto ilikuwaga hapo. Hii. Masockets kwa ukuta ziliungua. So these are the lessons we just ask ourselves. What lessons do you learn in case of emergency at night? Kama hii sasa iliripuka hapa. You can see hapa kulikuanga duka ya electronics. Iliungua, everything iliungua inside. Unaweza ona mlango ziliripuka zikaisha. Na hapa kulikuwa kuna uswaga maziwa. Kuliripukaga mazee. Naona wengine waliamaga. Naona hii ilikuanga ni salon. Ilikuwaga ni aje? Iko poa kabisa. Hii you can imagine venye kuliungua. Hata places zingine bado asikuunguaga. Mimi nilikuwa hii area hapa. Hii mtaro ndo niliingia hii. Hii mtaro hapo ndio ilinisaidiaga mimi. So that's the situation, man. Niaje. So hii ni area. Ndo mtaa. That's how we survived this area. So hizo lessons zenye tumejifunza ni mob sana. Tumejifunza lessons mingi hapa mtaani. Watu wanapitanga hapa, watu wanakuanga wako waoga most of the time. Waki-imagine like venye kulienda. Niko hapa sasa kidogo. Hebu niweke hii bench vizuri. Imerini side moja. John, how are you? Nataka kusalimia watu wa internet. John hataki, anaogopa wazee wa internet. Acha tushike John hivyo. Lakini haonekani. John. Watu wa mtandao? Watu wa mtandao. Wananiambia sasa ni lessons gani mmejifunza? Venye kulikuwa kuna waka moto usiku. Lessons gani? Juu watu walikuwa wanatoka, wengine wakiwa hawajavaa nguo. Wengine walikuwa wanatoka kama wamenini. Kama wako hivyo tu yani. So ni lessons gani? Wengine walikuwa wanajifungianga ndani, wanatupa funguo. Hiyo siku walikosa kupata funguo. Mtu unataka kusave vitu zako, instead you save life yako kwanza. So you can imagine. Na hao pia wanafanya marketing marketing ya nini? Marketing hiyo unalipa. Unalipa tu. Unalipa unakuwa marketed. Sio kama unataka tukumarket mtandaoni unatulipa. Wewe unataka kazi yako iende viral. Unalipa tu. unalipa. Sasa hapa tuko discussion za vitu zingine saa hii. Hiyo tunauliza wewe ulijifunza nini wakati moto ilitokea?
Wewe pia ulikuwa kati ya wale wazee walikuwa hawajavaa chochote. Kuna wale wazee wanakujanga wanakuanga kama hawajavaa chochote. Mzee wa hii lori anakaribia gate sana, na singine siku moja atakuja kupita naye wenye hizi tata asinanga peke. That's what is there. Fanya hivi bana. Kama uko hiyo mtaa. Wow. Slide. Mitaa ndivyo hivyo ilivyo. Just the situation mtaani. Mtaa wetu hivyo ndivyo unaonekanaga. Ile mitaa ya wakimbizi, si ati wakimbizi wamefukuzwa kwao, ni wakimbizi juu stima inawakimbiza. Yaani stima gas ikiripuka inawakimbiza, mpaka saa hii kwa ndoto inawakimbiza. Wanatoroka kwa sababu wanakaa hivi, wanaota kama moto imechomeka, wanakimbia. Kwanza especially kids wako so traumatized na incident hiyo kitu bana, ina traumatize watu wengi sana. Jamaa wangu aliamua kuniachia music ya Kikuyu, so ile kitu nitafanya, wacha niende hii live stream kwa sababu jamaa wangu aliamua kuachia hiyo kitu. Sasa saa yake ya kuimbisha music imefika. Anyway, thank you for watching this live stream from here. I hope you have learned one or two things on what you can do, or what you have learned, generally what you have learned from any disaster in case it happen usiku. Thank you for watching from me, and let's meet on our next video. Wacha tuone leo ni video gani inaweza toka. So thank you for watching.